Hello, I'm Titia, and this is the first time here in the studio, and it doesn't matter what Theo is going to do with my hair. As long as it's beautiful. Yeah, he always cuts me very beautiful, so everything is fine. Okay. Titia, will you turn around so they can see your current hairstyle? And when they hear us, if you hear us talking in between, we are Dutch, so we can talk to each other in the Dutch language. Yeah. Hello friends on YouTube, Titia, first time modeling in my studio. Now I'm free to do whatever I like, so I'm gonna watch at the beautiful skull lines, create a beautiful new hairstyle on there. And you see a bob is wonderful, and I certainly think there are a lot of people saying, why do you do this and why do you... That doesn't matter, it's just life. Life is beautiful. For also protection for incoming hair. Now she has fine hair, but a lot of hair. First gonna start by wetting the hair. Then gonna watch at the lines. Then I decide what I'm going to do. And the wonderful thing, what I can see when I watch her, is that she has a wonderful skull shape, because she has a lot of power on the back, because her neckline is in the center of the skull. So that's for me as a hairdresser the most important thing. When you have a rounding on the back, you have always volume, and that's the most important thing to know. Nou, het is wel een flinke bos haar. Ja. Ik heb goed gespaard. Nou, zie je het. Also on her hair, before I start, I put a silver toner spray. So I reduce the yellow colors in her hair. And I really like her grey hair. Brush it through with the Olivia Garden brush. Now I'm gonna watch at the lines. I think on the small skull lines can really make a beautiful pixie hairstyle. Not too short, but short enough to be sexy and vibrant, and also to bring out the lines. Very beautiful. To make this happen, I'm gonna work in the line of the eyebrow bone, and first part the line on the short side. Over the center of the skull bone, and I'll show you that in a second. Longer hair outside. Okay, gonna start on the cut. Take the hair to the back, watch at the line of the chin line, and create my first line. Gonna work with very nice soft lines. I don't want to make it too harsh. Take the hair to the front, go on the line of cutting that I created, and continue on the soft line. Go into the back. See that line laying? Take the hair to the front, go in with my knife. Take a new line on it. And also in the neckline I hold all the softness I can. Adjust in the line every time so I get the best fall into the natural fall. Take her on the line of cutting, use the rounding of her skull, and travel gently with the hair over our beautiful roundings. So go also with the holding into the line.
Going in the opposite line. And the nice thing, if somebody has grey hair, mostly the neckline is a little bit darker of color. And that's the natural thing. So now I've cut myself the baseline to this beautiful cut. So I know that I use a skull bone to give her the maximum volume. Tik een nieuw lijn om het. Maar je kunt ook merken dat je hier, als je zo'n rust hebt, dat het lastiger werken is eigenlijk. Want als je geluiden om je heen hebt, dan heb je heel veel inspiratie door. En hier is het is heerlijk rustig. De meeste mensen vinden het echt geweldig. Ik ook, als ik tussen de middag hier even ga slapen, wat ik wel eens doe. Dat is echt heerlijk. Je bent zo weg. Want hier is overdag ook zo rustig. Hè? Ja. Take the hair to the front again. Go in on the line of cutting. And holding this line, of course, soft. Watch through the hair and the underline. And give it some graduation by pulling it to the sides. Ja, dat is wel een mooi kind dat hiernaast zit. Die is nog niet zo lang bezig, dus die is voor haar is het wat moeilijker om alles aan daden te krijgen. Maar dat komt wel. Jij doet een goed woordje. Wat zeg je? Jij doet een goed woordje bij. Ja, altijd. Ik help altijd iedereen, hè. Ja. So now a little bit, so you can watch with me. So lay the hair into the rounding. Pull my comb in the opposite line. And gently go on the line of cutting. So bring the softness by the way you move your knife through the hair. Although she has fine hair, she has strong hair also. This you can hear because you hear the knife working. Ik heb vandaag ook nog 2 modellen gescoord. Ja. Dat is zaak, dat is leuk. Ik vind diversiteit ook leuk. Ja. Ik vind het ook leuk als je bijvoorbeeld in de herfst terug zou komen en dan gaan we iets met herfst doen of zo. Oké. Dat is gewoon leuk. Je krijgt dan ook een beetje een fanclub, dat is ook grappig. Ja. Now wait till I go to the front because I started where the parting is, the natural parting. So this part, I wait a little while. So I take now a line that's in the line of the chin line, but also in the line of the skull. Wet it again. And when I wet it, I can see also through the head. En de foto's heb je vanavond al, hè? Dat is snel. Ja, daar heb ik altijd snel mee. Ja, als je dingen laat liggen, dan schiet het ook niet op. Hè? Nee. Tussendoor slapen. Okay. Dus ik kan mezelf beloven van daar heb ik even rust. En dan pak ik het even. Alleen nu is het lastig, we hebben nu snuffelstages. En die zitten een beetje in de weg dan. Dus ik kan gewoon in een hoekje van de bank, omdat ik klein ben, kan ik heel lekker mezelf opvouwen. En dan ben ik gewoon weg. Okay. Ja. Adjust the balance into her hair. And then come to the rounding to the other side. So now I come to rounding to the other side, and here I decide where to go, but also to lay the hair into the line of the fall of the skull.
So I hold the line in the same line as a skull line, so I have a wonderful shape on the back. En is dat ook, hè? Stel het elke keer uit. Maar wat heel grappig is dat al die lengtes, er waren altijd die mensen die zeiden, wat zit je haar goed. Ja. Dus het bleef gewoon goed zitten. Ja, maar komt deze schilvorm gebruikt, dan blijft het altijd goed zitten. Ja. Met deze lijn ook, die kun je dadelijk gewoon achter je oren smeren. En als je eventueel denkt, op een gegeven moment van nou het wordt met irritant, kom je even langs, dan trekt er een rechte bob voor in. Ja. Kunnen we ook weer filmen. Want er zijn, wat ik al zeg, er zijn mensen die gaan je dan volgen op internet, maar die vinden dat gewoon leuk om te zien wat je allemaal doet. Ja, ja. Ja. Nou. Dat is een nieuwe carrière. Ja, wie weet. Filmster. What I always do is take the hair to the back, lay my comb into the line, watch at the line, go in, and then shake the line. And make use of the rounding of the skull. So I hold the length by using this beautiful rounding. So I need the bending of the hair. This way it stays also a little bit longer. Catch me the hair that's behind the ear. And like I always have is this part, make a little bit shorter. It's the rounding of the neckline. And this makes it happen that the hair lays more flat and then jumps out. So when you make a line like this, also on a short bob, you always have this part sticking out. Take a new part on it, still working on the right side. Go back to the baseline. Watch the beauty of her skull lines. Het is ook goed voor je ego ook een keer naar de kapper gaat. Ik vind het ook echt hoor, wat ik zeg meen ik allemaal echt. Normaal zit dat ook altijd op de zaak, zit er ook altijd wel naar te kijken. Maar ja, dan ben je andere gesprekken aan het hebben. Dan kun je dat moeilijk de hele tijd vertellen. Maar wat ik echt belangrijk vind is dat mensen gaan voelen wat je knipt. Dat is het mooiste. Je hebt altijd commentaar van mensen. Ja. Heb je enig idee hoe de verhouding is tussen gewone kijkers en kappers? Nee, dat kan ik niet zien. Nee. Maar het leukste vind ik altijd van, ik ben kapper, dus ik kan het weten. En het is niks. Of het is, die vind ik het leukste. En dan het leukste is daarvan, dan ga je op hun site kijken, er staat niks. Dus ze leveren wel een keer op commentaar, maar ze doen niks. Ja. Dus meestal word ik daar abonnee van. Express. Like I did on the other side, but then in the opposite way, I always copy what I told you, the lines of the skull, so in this case the chin line. Take a new line on it. And you can see she has fine hair with a lot of hair. Go sit on the back, so I can sit here, so you can see me sitting. Parts on the center line, so take the hair all to the back. This way I'm certain that I have also all the natural shapes, but also the length I need to create a perfect shape. Because I use the roundings of a skull, and they are always perfect on her. So you don't have to find them, they are there already.
to the last line. And then I spread it so I have the perfect fall on the hair on all the sides. And then you can also see the difference in length, because when I turn it to that side you can see how wonderful long the hair was. Centimeter in de maand, hè? Ongeveer. Start at the fall of the crown on the back. Lift it up, watch at the line of cutting. And give it a soft graduation in the upper lines. Also thin it out a bit, so you get a softer fall of that line. And it makes also the hairstyle more playful. So this I do by just setting in the tip of my knife, and when I come at the end, I'm correcting the line, laying the knife flat on the hair. Ik knip maar heel weinig in films, hè? Bijna niks eigenlijk. Ik vind het heel erg om weg te laten. Maar ja, na een hele dag werken kun je nog wel eens iets hebben, zeker als je het Engels praat, dat je iets zegt wat je denkt, wat zeg ik nou dan weer? Maar toch gaat het best wel redelijk goed. Watch the natural fall. I can see the underline is a little bit more straight down. So it's the part on the top of the ear and on the holy bone. So this part is a little bit more straight. Therefore I lay the hair aside. Take the fine part of my comb, lay it separate, and make it a little bit shorter. The line is also more flat than laying in the rounding. Coming to the left side. Now I've got to find me the line also to this side. Here may be a difference, it's not a problem, but this is the natural parting I have here, so I leave that. But from the center of the skull, so I take this to the back. This is a part that comes from the other side, on the center. Then lay it to the front again, on top of the ear, and make it a little bit softer with the tip of my knife. And by making it softer, you cannot see it laying when it flips over to the other side. That's why I do this. Dan heb je daar wel een stylish kopie. Zo leuk. Ja, ik ben wel heel blij hoor, dat het weer af is. Ja, lekker is dat, hè? Oh, Oh, het is zo lekker, ja, een lekker wind voelt straks weer. dit keer heb ik echt te lang gewacht. Nou heb je officiële uitnodiging, ik had een model te zijn, dus je moet je vooral niet in. Ja. Watch it fall. And if the fall is right, you can see this because when you lay the hair off the other side over the rounding, you can see that it fits. And then I know for certain that I used the perfect line on her skull because it's her line and that's why it fits.
Maar krijg je van kappers reactie dat Ja. ze het hebben geprobeerd, Ja, hoor. wat je hebt gezegd, en of het dan wel of niet De lukt mooiste en zo? reactie was een keer een Amerikaanse kapper. Die was er met pensioen in New York. En die ziet mijn filmpjes en die heeft nog nooit zo naar haar gekeken als dat ik naar haar kijk. En die is weer opnieuw begonnen. En die is heel gelukkig. Dus van werk is het nou ineens een soort ambitie, of weet je Ja. het, geworden. I'm not gonna change a lot on this. Just gonna see the line. She can wear behind the ear. Especially, of course, on the other side. But it's more, feminine to have also a line to this line. You don't have to be much. You don't have to break the line down. But now, when she likes to have a little bit of pop, she can also lay this side to there, and then she has also a pop line. So it's more multifunctional. Create some plaids into the line on top. So take it up on the center line, take it a little bit higher up. Watch in my feeling to the line, laying beneath it. Give it a little bit, sunshine. Not too much, just that it's not a hard line anymore. Now for so far this cut, gonna style this. Zo jammer zoals we gingen kleuren. En dan start blow drying met een medium light brush. And do end styling just by playing with the wind. So start blow drying with a medium brush. En die schijnt met mij nog gedanst te hebben, maar dat weet ik niet meer. Nou, wel freestyle, hè? Mijn specialiteit was echt disco dans. So far blow drying. Hello, I'm Titia, and this is the first time here in the studio, and it doesn't matter what Theo is going to do with my hair. As long as it's beautiful. Yeah, he always cuts me very beautiful, so everything is fine. Okay. Titia, will you turn around so they can see your current hairstyle? And when they hear us, if you hear us talking in between, we are Dutch, so we can talk to each other in the Dutch language. Yeah. For the Piccadilly and Victoria line. Exit for Buckingham Palace.